Hello, good morning, good evening, good afternoon, wherever your time schedule. Those in Europe, I think it should be late in the evening, and those in Asia, I think is late in the night. I greet everyone. Welcome to another new edition on my live broadcast on in the Kringle Society. My name is Gires Mufo. I'm called Mufo Money in the Kringle community. It's a great privilege for me to be with you. So, guys, today is another day for us to run through another live broadcast. Bonjour, bonsoir, peu importe votre fusion horaire dans le monde. C'est un immense plaisir pour moi de vous avoir sur ce live ce soir. Ce live, on le fait chaque mardi, mercredi, jeudi jusqu'à vendredi. Et on a trois sections. So, guys, we're going to roll it out as we move on. So, let's start it today. Now, we have three segments in this live. The first segment has to do with my monologue. The second segment has to do with updates, and the third segment has to do with technicalities, questions, and answers for those who are in the chat. So you are highly welcome. I highly welcome everyone. Today, my monologue is going to be focused on something that is so inspiring and so worth touching for me. What you fit on determines who you become. What you fit on determines who you become. Guys, the results and the realities of which you're living today is what you have been feeding on. You see, the world is what it is today. All of us being in this whole pandemic, scamdemic, is because we have been feeding on what they have been giving us. When I say feeding here, I don't mean only food, because for you to grow, you need food. And it's not only food that comes to you. You need intelligence, you need ideas, you need perception, you need theories and all whatnot. So what has been feeding you is what you are today. So the reality of what I want to share this evening is that what? Look back what you have been feeding yourself with. The social medias that you have been feeding yourself with, the people that you've been listening to, be him a preacher, be him a motivational speaker, be him a naysayer, whatsoever. Look at what you have been reading. What have you been reading for the past 1, 2, 3 months? Look at what activities you have been involved in. What are the people you have been sitting around? What have you been listening to them? What have they been saying? So these are all the things that you have been feeding in on for the past time. The whole world has been feeding on this pandemic and the C word for 3 months. And that is why fear, panic is gripping everyone around the whole world, but with exception to those who have been gotten enlightened and they know what is taking place and they are not afraid and they are already very well balanced and they keep on being awake every day. So what I'm trying to tell you this today concerning my monologue is that if you want a change in result, if you want a change in your way of doing, if you want a change to be outspoken, I was not speaking like this. I was not this person you're seeing right now. I've been changed because what? I've changed what I was feeding on. The things that I'm feeding myself right now are the things that are giving me the smooth path of which I'm running right through now. So, guys, what you have been feeding on is what will make you to look like. The way you speak, the way you express yourself, the way you do things depend on what you have been feeding in. If you want to change the way you do things, you want to change the way you see things, if you want to bring a change to the people around you, look at the people that are feeding you. Look at the information that you're feeding into your mind. All this accounts for who you become. Not what surrounds you will make you, but what you're feeding yourself with will make you. So, if your results, if your metabolism, if your physical body is not what it's supposed to be, and you think something is wrong, change the sources of your feeding, change the areas of your feeding, change the people, change the thought, change the media, and change the information that you've been consuming. You will definitely have a change in the results of which you want to have.
So this is something that we need to consider it with a lot and a lot of openness, because what we are is the reflection of what we have consumed. What are you consuming on daily basis? Are thoughts of humility, integrity, love, empowerment, and what have you. But if you're focused on jealousy, you're focused on scarcity, you're focused on poverty, you're focused on tyranny, and what have you, definitely your personality will look different. Definitely your outcomes are going to look different. So if you want to make a change and bring a change to your cause and to the way you do things, you need to change on what you're feeding on. So guys, look at what you're feeding on and make a change on what you're feeding on, and see how your life is going to be turned around 360 degrees. A community of which is the community of which I'm serving has permitted me to know that what I'm feeding on: love, abundance, affluence, and sharing. And this is who I'm becoming. I know my name, my voice counts with everything I'm saying. It is my own understanding of what I've been cultivating myself with. So the change you want to see is the food of which you're feeding yourself with. So change the food of which you're feeding yourself with, you will definitely see a different person. They say if you want to know who you are and the result of what you have today, look at the mirror. If you look at the mirror, you will see the person that has been feeding you, and it's who is you. So the change you want is you, and the change you want is what you're feeding yourself on. So change the food will change your result. So that was for my monologue today. Change the type of food you're feeding yourself, and you will definitely have different results. So that is it for my monologue today, and we're going to go to the second segment of this live, which has to be focused on updates and definitely talk to you about things that are roaming around the Kringle private community, which is so much fancy, and a lot of joy and a lot of happiness is taking place because of the new updates that are coming on. Guys, if you're new to this live, or you're watching this live for your first time and you haven't subscribed to my YouTube channel, my name is Mufo Gildas, and I'm one of the member helpers of the Kringle Private Society. If you have any problem, subscribe to the channel. You can write me under this channel, or you can go beneath this channel. You'll see my links, and you can get to me on Facebook, you can get to me on WhatsApp, you can get to me through this YouTube channel. I'll be readily available to help you all along. So what are the updates that we have for today? The updates are enormous and they are very grandiose. If you have been in the community and don't know how to do a live broadcast, the magnanimous admin of TBC, since we are in the bonanza of sharing TBC, has said today that everyone that does a live broadcast, what is a live broadcast? I think I have in my archives of videos that I've been making, I have roughly up to 200 to 300 videos I've been making. I have the videos on how to make a live broadcast, but I'm still going to make some to show you how to make a live broadcast using your phone. Your phone is an instrument. Your phone is your mouth. Your phone is your openness to the world. So you can make a live broadcast using your phone. So now, if you have a live broadcast that you have carried out and you share it on the TBC here is a reward area, you are going to be paid for that live broadcast, and you're going to be paid as from next month, one TBC, guys, for one live broadcast. Wow, it's so awesome. We that we are doing the live broadcast every day, we are so glad and we are so happy, and we say thank you to the admin of TBC for bringing this initiative to drive people along to speak out their voices and let their voices be heard. So we are so happy, and we'll be doing it with a lot of joy. So for this live broadcast that we'll be doing by next month, each live broadcast like this will cost $100 million in kringles from the admin of TBC to pay me to do my live broadcast, pay me to talk about what I like the most, pay me to give my thoughts, pay me to express my mind. So guys, that is how it works with TBC. TBC is where abundance is not retained, abundance is released and shared to the world. We are an illuminatory community of which we share and we empower each and every one that join us, and to shun the scale of ignorance from them and make them to be worthful and successful for their community. So that is it. Second great information is for those who attend the mass adoption training. The mass adoption training is from Mondays to Fridays,
8 a.m. Central African time. So if you're to watch the mass adoption training or you don't know how to watch the mass adoption training, you should do everything possible to watch the mass adoption training, because the mass adoption training takes place every day and they'll start paying people very soon for watching the mass adoption training. So guys, those are the two great information that I wish to share with you today. I will go to my friend Jano. Jano, bonsoir. C'est comment? My friend Jano has gone. I wanted to chat with him. So I was trying to tell you that if you happen to not have been coming to the mass adoption training every day from Monday to Friday, as from 8 a.m. Central African time, guys, you're missing on a whole lot. A lot of TBC, 100,000 TBC in $100,000 in TBC is going to be shared out every day to those who attend that meeting. And you know, we have 1,000 positions available for everyone that show up. Jeannot, bonsoir. C'est comment de votre côté? Je vois vous entrez, vous sortez. Il y a quoi? Votre connexion ne donne pas bien? Absolument. Ma connexion n'est pas trop stable. C'est là me fatigué. J'essaie d'insister. Quand ça prend, ça laisse, ça prend. Je ne sais même pas quoi faut faire. Au fait, c'est ce qui m'appelle souvent. Si tu vois souvent, il y a la formation et puis bon, tu ne me vois pas. C'est ça, souvent là. En tout cas, oui, l'endroit que je suis là, le réseau n'est pas trop stable. Souvent, c'est quand il vient vers la ville en paix. Ouais, c'est ça, ça me laisse en paix. Comment vous allez? Ça va bien là-bas? Non, ça va très, très bien. Ça va très, très bien. Vous avez reçu les nouvelles de l'admin ce jour-ci. Est-ce que vous étiez dans la réunion de l'adoption de masse? Non, pas du tout. Aujourd'hui, je n'étais pas été là. J'avais des empêchements, vraiment. Ça ne m'a pas vraiment permis de participer à ces réunions. Ok. À partir du mois prochain, il y a 2 informations capitales que la mine de TBC a mis à disposition de tous les membres de la communauté de la Mass Adoption Team qui étaient là aujourd'hui. Il y a 2 choses. Il y a d'abord 100 000 cookies, 100 000 dollars en kringles pour donner à chaque personne qui va être dans la réunion d'adoption de masse chaque jour de lundi à vendredi. Donc, on va faire de ça un travail quotidien où on te paye pour faire le mass adoption. Donc, à partir du mois prochain, ajuste-toi pour être là chaque jour pour recevoir des TBC. Les gens croient que pour avoir beaucoup de TBC, il faut seulement payer ses frais d'activation. Maintenant, il y a d'autres moyens pour augmenter ces TBC que l'admin est en train de mettre en jeu. Et aussi, tu m'avais dit que tu veux être broadcaster. Admin a encore dit aujourd'hui, c'est un TBC pour chaque live broadcast. Ça veut dire à partir du mois prochain, c'est live broadcast que je suis en train de faire, on va me payer 100 000 dollars pour ce live broadcast que je suis en train de faire. Parce que 100 000 va me donner un TBC. Donc, il faut vous ajuster et vous pouvez faire le live broadcast avec votre téléphone. Je vais faire une vidéo et je vais mettre sur mon channel YouTube ou ma chaîne YouTube. Et cette vidéo, vous pouvez programmer un live broadcast sur votre téléphone. Et la chose la plus intéressante est que quoi? Admin a dit, votre live broadcast, même si elle est de 2 minutes, même si elle est de 5 minutes et que vous parlez de TBC, c'est d'accord. On va accepter et on va vous payer. Donc, ajuste-toi seulement quand la vidéo serait présente. Tu vois comment tu peux programmer tes lives et immédiatement, tu les passes. Parlez de tout. Ici, quand je viens, les premières 10 minutes, je parle de ce que je veux. Et il nous a dit que quoi? Il faut vous faire écouter. Et vous savez que quoi? Quand les gens vous voient parler et qu'ils vous connaissent comme membre de TBC, ça donne beaucoup de crédibilité à ce que vous faites et ça pousse beaucoup de gens à s'inscrire. Et oui, ils activent leur compte et c'est quelque chose de consistant pour vous. Donc, il faut sortir, il faut faire les vidéos. Même si ces vidéos sont 2-3 minutes, il faut les faire et il faut les poster dans... il faut aller mettre le lien dans l'endroit réservé pour le lien et ça va donner. Donc, voilà les 2 informations capitales que l'admin se focalisait sur aujourd'hui et on a essayé de faire la formation sur comment faire un live broadcast. Beaucoup de gens disaient que c'est difficile pour eux, mais c'est très facile. Tant que tu viens dans... Hein? C'est difficile. J'adore que c'est difficile.
Ce n'est Ouais, pas mais comme difficile. on n'a pas encore essayé là, donc truc que tout est difficile. Non, non, non. Absolument, il faut savoir que tous les travaux sont comme ça. Hein. Tant que tu n'es pas dans le domaine, tu vois que ouais, c'est un peu compliqué. Mais une fois que tu te donnes au cœur, tu vois que ça devient facile pour toi. Et c'est qu'au fur et à C'est mesure du facile temps, comme nous aurons bonjour. avancé. Ah bon? Oui, c'est facile comme bonjour. Je te dis, quand Mhm. tu vas programmer un, tu vas dire, mec, c'est le truc-ci. Je te dis, c'est trop. Tu crois que pour programmer ce live, ça m'a pris 5 minutes? Non, c'est 2 minutes. Pour programmer ce live, ça m'a pris 2 minutes. Ce n'est que quand tu maîtrises déjà, pour le faire, Mhm. c'est très facile. On se comprend. Donc, il faut rester scotché. Il faut fouiller mon YouTube. Il y a des vidéos. Je vais même faire un ce soir avant de quitter le bureau pour comment faire un live vocal sur son téléphone. Et c'est très facile, facile comme bonjour. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, bon, avant de faire ce live, là, bon, comme tu sais, nous sommes encore au niveau là. Il faut il a dit progressivement, quoi. Un peu en doucement. Parce que si tu fais passer, il va dire les images le plus rapidement, ça va nous fatiguer. Même si on va télécharger la vidéo avant de suivre, mais si c'est rapide là, tu vois que ça va nous fatiguer. Donc, allez-y progressivement pour que nous puissions vraiment suivre les instructions pour vraiment pour pouvoir maîtriser le système. Ça nous fait beaucoup plaisir. Maintenant, OK. concernant la réunion de, comment on appelle, l'équipe d'adoption massive qui se passe à 8h, à 8h à 9h, je pense bien. Maintenant, pour moi, 8h, j'ai 10h. souvent. Ok, excusez-moi. Bon, moi, souvent, là, j'assiste pas. Comment, dès que tu m'envoies, sur le forum de laquelle que tu m'as mis dedans, là, souvent, quand j'ai reçu le lien, je rentre dedans. Maintenant, quand j'assiste, souvent, je peux faire au moins 10 minutes à 20 minutes. Il faut que tout est en anglais. Donc, moi, ça ne m'encourage pas. Automatiquement, moi, ils sont à la salle. Voilà mon frère. Sinon, je ne sais pas Je te souvent. convainc. Si tu remarques bien, là, moi, je ne manque pas. Souvent, là, il va. Mais souvent, après, vous ne me voyez plus. Parce que je ne comprends rien. Non? On va se plaindre à l'admin pour voir dans Ok. quelle mesure on va ajuster. Mais j'ose Ok. croire d'abord que si on atteint d'abord 1000 déjà dans ces réunions et vous vous plaignez étant beaucoup, peut-être il va faire que peut-être nous on C'est va ça. traduire ou peut-être on va donner le résumé général de tout ce qu'on a eu à dire. Mais il faut d'abord être présent parce que quand vous êtes présent et que le nombre est élevé, de là, vous Absolument. pouvez pousser à ce qu'on prend les mesures pour vous servir de la façon que vous serez aussi un peu satisfait par rapport à tout le monde. Je ne vous manque pas. Les réunions là depuis 3 mois m'ont transformé. Je ne vous mens pas. Il y a tellement d'informations à consommer et tellement de directives à suivre qui permet à ce que toi, tu peux facilement naviguer et faire TBC comme un pro. Donc, il faut réellement faire les efforts de ce côté-là pour être toujours présent. Ok. Ok, Jeannot, il y a les questions, parce que Oui, voici la oui. phase des questions. Absolument. Ok, J'ai une allons-y. question. J'ai une question par rapport. J'ai inscrit un fiole. Et puis, bon, si au niveau de nom, là, j'ai fait l'erreur. J'ai fait quelques. C'est pas bon, 3 ou 4 lettres comme cela. Hein. J'ai fait l'erreur là-dessus. Donc, vraiment, bon, je ne sais pas si à long terme, bon, il a pu créer son compte. Il n'y a pas de problème. Il a reçu, en tout cas, il a payé tous ses frais, ça va. Il n'y a pas de problème. Tous les avantages, il a bénéficié. Mais moi, je me suis dit, est-ce à long terme? Ça ne va pas créer des petits soucis comme les noms ne portent pas. C'est-à-dire, le nom que moi j'ai pris pour utiliser, ça ne porte pas les mêmes noms qui sont marqués sur sa pièce, sur ces différences, comme on appelle, pièces. Est-ce qu'à long terme, ça ne va pas créer des problèmes? Non, si je vous ai bien écouté, moi-même, mon nom a été mal écrit. Il y a l'un de mes noms qui a une lettre qui n'est pas bien écrite. Mais quand je Euh, voulais me prendre à la mine, il m'a dit, il y a un hum, moment que ça va arriver, qu'on va changer tous les noms. Donc, ne vous hum. inquiétez pas, le moment là va arriver, il va ajuster son nom. La chose la plus intéressante et la plus importante maintenant, c'est la vérification faciale. S'il peut vérifier son compte avec sa face, changer le nom, c'est facile. C'est très facile. Non, à ce OK. niveau, il n'y a pas de problème. Donc, Il fait sa vérification faciale, il rentre dans son compte. Il y a pas, en tout cas, il n'y a pas de problème, ça va. OK, il n'y a pas de problème. Hum, On va ok. gérer ça. Ok, merci beaucoup, OK. Lidl. OK. S'il n'y a plus de questions, je ne voulais même pas trop durer dans ce live aujourd'hui. À demain. Non, Demain, c'est un c'est autre tout jour.
Et C'est toute ma question qu'elle a. ok, Au fur et à à mesure, demain quand nous sommes au alors. terrain, on va avoir des Ok, difficultés et puis on va venir. Après, vous, je ne sais ok. pas, un jour, on est dans la réunion, tu as dit, celui qui ne travaille pas n'a pas de questions à poser. Il n'a pas les difficultés, c'est-à-dire qu'il ne croise pas les difficultés. Absolument, c'est ça. Hein. Moi, j'ai fait une remarque. Parce que si tu n'es Ouais, pas sur le terrain, là, tu ne peux pas avoir les oui, difficultés. C'est quand tu es sur le terrain, tu peux avoir des problèmes que toi-même, tu n'as jamais vu de ta vie. ok. Ok, Jeannot, Hmm. à demain. Demain, on serait Ok, encore là pour une autre édition. ok, Portez-vous merci. bien et à Merci. demain. Merci, bon grand leader. Ouais, ouais.